Hello, hi, Assalamualaikum everyone and good evening. Welcome back to Chemophilic Session 3. Okay, so can you hear my voice? Boleh dengar? Clear kah? Dengar tak? Boleh ha? Okay, alright. So, hi, hello everyone, hello. Okay, alright, so for today, untuk Chemophilic session yang ketiga ni, kita akan cover chapter 2.2 and also 2.3. So 2.2 is on quantum mechanics, meanwhile 2.3 pula is on the electronic configuration. So I guess before cuti hari tu supposedly kamu semua dah habis cover dah chapter 2.2 and 2.3. Mungkin 2.3 tu ada masuk sikit sekarang. Okay, but let's just revise together before kita tengok kepada soalan chemophilic yang ada 4 tu nanti. Okay, just let's revise a bit je lah. Okay, so untuk chapter 2.2, so let's have a look dekat chapter 2.2 dahulu. So that is on quantum mechanics. Okay, so in this one you are introduced with the term orbital. Okay, so the term orbital, so waktu sekolah dulu, kamu just belajar pasal Bohr's atomic model, right? So Bohr's atomic model, kalau ikut dia, instead of the term orbital itself, kita guna orbit. Okay, electron to move around the nucleus, in the orbit around the nucleus. Okay, but then because of a few weaknesses of Bohr's atomic model, so go back to 2.1. Okay, so because of a few weaknesses of Bohr's, so sentiasa ada macam teori baru by Heisenberg lah, by siapa lagi, di Broglie pun dia ada postulate dia sendiri. So daripada situ munculnya another atomic models which we call as quantum mechanics. Okay, quantum mechanical model. So dekat sini we are introduced with the term orbital. So what is actually orbital? So orbital is a space in a region. So dia 3D, bermaksud kita akan ada nampak X, Y, Z macam tu. So it is a 3D region where there is a high possibility ataupun high probability for us to find an electron inside. Okay, so we don't really know exactly the position of electron dalam orbital tu. But we can say that if orbital tu depends dengan shape dia macam mana. Okay, kalau bentuk dia adalah sphera, and then dalam tu, anywhere dalam that particular orbital, we can find electron. It is said that there is a high possibility or high probability that we can find the electron. Okay, so ada beberapa shape sebenarnya untuk orbital kita. Okay, so kita ada belajar S orbital. Okay, so kalau S orbital, shape dia adalah spherical. Okay, but then apa sebenarnya beza 1S dengan 2S ni? Dua-dua shape dia spherical, but then there differs in terms of apa? Banyak nama-nama yang Miss familiar kat sini. Miss nampak ada Humphrey, okay, ada Sahaikal lah, ada Byron Kadum lah. Okay, so ada nama siapa lagi yang Miss kenal kat sini? Bolehlah message. Okay, apa sebenarnya beza 1S dengan 2S ni? Size, yes. Lagi anyone else boleh mention? Apa lagi beza dia? Kalau kita tengok the drawing itself, it is obvious dia berbeza in terms of size. Okay. And then apa lagi sebenarnya yang Miss ada label dekat both diagrams dekat sini. What else can you see? Energy level. Yes, energy level. Betul. The one on the left, okay, energy level dia adalah berada dekat n equals to 1. Okay, meanwhile, kalau kita tengok pula yang on the right side, yang ni pula dia punya energy level adalah n equals to 2. Okay, so beza in terms of energy level lah. So nanti kita akan tengok yang ni later on. Okay, apa sebenarnya n ni, apa sebenarnya energy level ni, apa kaitan dia dengan size pula, semua tu nanti kita akan tengok kemudian. So besides spherical, selain daripada s orbital, we also have p orbital. So p orbital kat sini Miss tak fixkan lah the energy level. Okay, Miss nampak juga dia ada apa ni, Miss tak fixkan energy level. Miss just tengok, kenapa Siri ni? Kejap, Siri tak panggil Siri. No, Siri, please. Kejap, Miss takut Miss punya ni lari. Masih dapat dengar tak suara Miss?
Okay, siap? Sebab Miss tak pasti suara Miss masih ongoing ke tidak. Okay, alright. Okay, so kejap. Ada beberapa soalan dekat sini. Kalau axis tu ubah boleh ke Miss? X jadi Y jadi Z. Boleh, tak ada masalah. It's up to you, okay? So the X, Y, Z is not fixed. It's really up to you nak letak X dekat mana. If you want to put the X dekat bahagian yang vertical one, boleh. Okay, and then sini jadi Z, sini jadi Y, it doesn't matter. It's really up to you. Okay, as long as kamu tahulah dekat mana axis tu kamu letak. Okay, tak ada masalah. So, kalau untuk yang PX, PY, PZ ni, sebab P orbital dia ada 3 orbital, so bermaksud dia ada 3 orientation yang berbeza. How exactly kita tahu dia ada 3 orientation berbeza? Nanti kita akan tengok sekejap lepas ni. Okay, so basically kita ada 3 orientation untuk P. We have PX, whereby the PX, the orbital, it lies on the x-axis. Okay, so if you put the x dekat atas ni, so your kalau PX, your orbital jadi dekat sini lah. Nampak macam orbital yang lain pula dah kat sini. Okay. Tapi nak katanya kalau depends dengan dekat mana axis kamu letak tu nanti. Okay. And then PY, so the orbital lies on the y-axis. PZ, the orbital lies on the z-axis. And this is what we call the spherical shape. Okay. So P orbital, shape dia ada spherical. And then the next one, kita belajar pasal D orbital. So D orbital pula, yang ni pun Miss tak fixkan specifically the energy level berapa. Okay, so Miss letak secara general sahaja. So untuk kita punya D orbital, dia ada 5. Okay, ada 5 ada bawah ni juga sekali. Okay, tapi Miss asingkan kepada 2. Okay, so yang atas ni the one yang tak ada square dekat dia punya orientation tu. Okay, so kita tengok kepada XY, YZ, XZ. Okay, so untuk kita punya orientation yang XY, YZ dengan XZ ni, dia punya orbital tu, so yang ni kita panggil sebagai cloverleaf lah. So cloverleaf dia ada 4 petals lah. Okay, dia ada 4 petals. So you can see ada 1, 2, 3, 4. Okay, so cloverleaf with 4 petals kat sini. So untuk yang XY, YZ, XZ, the orbitals, they are between the axis. Okay, so kalau kamu fokuskan betul-betul, okay, since this is XY kan, just focus on the X and Y axis. Okay, just focus on X and Y axis. So abaikan the Z dahulu. Okay, kalau kamu anggap Z tu tak ada, as you can see, kamu boleh nampak kan the orbitals, the petals, they are between the X and Y axis. Okay, sama juga dengan yang tengah-tengah ni, YZ. So kalau YZ, so kita abaikan sekejap yang X. Okay, so Miss padam sikit yang X ni supaya kamu tak nampak. Okay, so kalau ini, kalau kamu tengok betul-betul, the orbitals, they are between the the Y and Z axis. Okay, sama juga dengan yang XZ ni. XZ ni pun, okay, kita abaikan dahulu the Y. Jangan nampakkan the Y. So kalau kamu perhatikan betul-betul, you can see that the orbitals, they are between the X and also the Z axis. Okay, so ini untuk yang XY, YZ, XZ. Okay, but then kalau kita tengok yang ada squared punya pula. Untuk orbitals D yang ada squared ni, so kita ada X squared minus Y squared punya orientation, and another one adalah Z squared. Okay, so they are a bit different, especially Z squared, lain sikit. Kalau X squared minus Y squared tu, dia masih lagi ada persamaan dengan yang tadi, masih lagi ada 4 petals dia kan, masih lagi dalam bentuk cloverleaf. Okay, but this time around, the orbitals, they lies on the axis. Okay, so kalau kamu nampak, kita fokuskan dengan X dengan Y ni je. So kamu boleh nampak yang the orbitals atas axis tu sendiri. Okay, the 4 petals tu berada di atas axis tu sendiri. Okay, meanwhile Z squared ni pula, yang ni nama dia lain sikit sebenarnya. Kalau Miss panggil dia lain sikit. Miss suka panggil ni sebagai dumbbell and donut. Ada orang panggil dumbbell and ring, I think. Okay, so yang ni Miss panggil dia dumbbell and donut. Dia bukanlah totally, apa nama dia? Cloverleaf, bukan cloverleaf. Okay, yang ni Miss panggil dumbbell and donut. So dumbbell tersebut kita letak dekat bahagian Z axis. Okay, sebab ni Z squared kan. So kita letakkan, it lies on the Z axis, and then nanti dekat keliling donut, dekat keliling dumbbell tu kita letaklah donut. Okay, so donut kat sini ada keliling dia. So kisahlah donut tu. Okay, so ini adalah orbital shape of the orbitals untuk D orbital. Okay, so untuk D orbital dia ada 5. So kenapa 5? Macam mana dapat 5? So sebab dia ada 5 orientation. How do we know dia ada 5 orientation? Okay, so let's revise a bit on the quantum number. Okay, so quantum number terbahagi kepada 4.
Okay, so we have principal quantum number, we have angular momentum quantum number, we have magnetic quantum number, and lastly, we have electron spin quantum number. Okay, so tadi someone mentioned about size yang beza antara 1s dengan 2s ni kan. Someone mentioned about size and then someone mentioned about energy level. Okay, and as you can see, Miss sendiri tulis ada N dekat sini. Okay, so principal quantum number is also known, ada nama lain dia lah. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai shell. Sometimes kita panggil dia sebagai energy level. Okay, tapi kalau in terms of quantum number sendiri, nama dia sebenarnya adalah principal quantum number. So dia ada berkaitan dengan size. Okay, so it describe the size and also energy of orbitals. Okay, so what happened if the N value increases class? What happened to the size? Sebenarnya kamu dah nampak obvious tadi lah daripada shape yang Miss lukis 1S dengan 2S tu tadi. When N value increases, apa jadi dengan size? And also energy sebenarnya. Size orbital besar, increase, size increase. Okay, increase, yes. Okay, so basically, as the value of N increases, the size of the orbital will also increase and automatically the energy pun increase jugalah. Okay, so lagi besar value N, lagi besar lah energy of the orbitals. Okay, and then the value of N, value dia pula kelas. What about the value? N can be, okay, so paling kecil value N kita adalah 1. Okay, value dia adalah 1 followed by 2, 3 and so on sampailah infinity. Okay, so ini untuk kita punya principal quantum number. It define the size or the energy of the orbitals. The next one, let's go to L. L pula adalah angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. Yang ni pula dia describe apa? Kalau tadi N value, dia describe the size and the energy of orbital. Kalau L value pula macam mana? What is it? Yeah, so it describe ataupun determine the shape of the orbital. Okay, so depends on the value of L, lainlah kita punya type ataupun shape of the orbital. Okay, dia sebenarnya define the type of orbital juga sebenarnya. So when L is equals to 0, bermaksud dia adalah orbital yang mana satu? Kalau L equals to 1 pula, apa shape dia? Kalau L equals to 2 pula, apa shape dia? 0 apa, 1 apa, 2 apa? Dumbbell yang mana satu tu? Halus. Yang mana satu tu? Dumbbell, cloverleaf, but for which particular orbital? Spherical. Kalau 0, shape dia adalah spherical. Okay. Kalau number 1, dia dumbbell. Okay. Kalau 2 pula cloverleaf. Alright. Okay. Tapi what about the type of orbital pula kelas? Kalau spherical ni, type of orbital dia kita kata sebagai S orbital. Okay. So kalau L equals to 1 pula, type of orbital dia adalah P orbital. Kalau dia adalah L equals to 2, yang ni pula adalah D orbital. Okay. So ada juga L equals to 3. Kalau L equals to 3 meaning F dia equals to, dia adalah F orbital. Okay. Kalau and so on lah. Okay, tak apalah, kita stop sampai situ je. Okay, yang penting adalah untuk kamu tahu for each value of L dekat sini, 0 is for S orbital, meaning shape dia adalah spherical. L equals to 1 pula, type of orbital dia adalah P, so shape dia adalah dumbbell. And kalau L equals to 2 pula,
shape dia adalah cloverleaf. Kalau type of orbital dia, kita panggil sebagai d orbital. Okay. And value of L, it depends on value of N. Okay. And it should be smaller than, okay, L is always smaller than value of N. Bermaksud dia takkan pernah sama dengan N. Okay, so dia varies from 0 up to, depends lah berapa value of N yang ada. Okay, nanti kita tengok bila kita nak belajar tulis set quantum number. Okay, and then kita ada pula magnetic quantum number. So magnetic quantum number pula, yang ni pula, it describe yang ni, dia describe the orientation, okay, orientation of orbitals. At the same time, kita boleh tahu the number of orbitals yang ada dalam kita punya orbital lah. Okay, so kalau M ni, dia depends on the value of L. Okay, so value untuk M, kalau value of M is basically negative L, okay, to 0 to positive L. So it really depends on the value of L lah. So if kita punya L is 1, therefore value M would be negative 1, 0, positive 1. Okay, so kalau L kita equals to 0, maksud M kita, the only possible value for M would be 0. Kalau L kita equals to 2, so negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Okay, tapi kat sini tadi Miss ada mention about daripada sini kita boleh tahu berapa banyak orbital yang ada kan. So tadi L equals to 1 kita dah belajar lah. Kalau L equals to 1 bermaksud dia adalah dalam P orbital. Kan? Yang ni tadi. Ni kat atas ni tadi yang untuk dumbbell tu. So kalau L equals to 1 bermaksud dia adalah P orbital. And as you can see, bila dekat P orbital ni, orientation yang kita ada boleh jadi sama ada negative 1, 0 ataupun positive 1. So ada in total ada 3 value of M yang possible dekat sini. So bila ada 3 possible value of M dekat sini bermaksud kita ada 3 orientation. Okay, at the same time kita ada 3 orbital juga. So that is why bila kita ada 3 orientation tadi, kalau kita tengok balik shape of P, shape of P, ini. Okay, so that is why kita ada PX, PY, PZ. Sebab kita punya value M tu tadi dia ada 3. Boleh jadi negative 1, 0 or positive 1. So PX, PY, PZ ni mewakili like each one of them lah. Tapi dia tak fix lah. Yang X tu negative 1 ke, yang Y tu 0, whatever, dia tak fix benda tu. Okay. So kat sini kita boleh nampak macam mana sebenarnya P orbital kita ni yang boleh jadi ada 3 orientation, ada PX, PY, PZ. That is because of the value of M yang kita dapat. Okay. So ada negative 1, 0, positive 1. So it shows that kita punya P orbital ni, it consists of 3 orbitals. Okay. So kalau kita punya, sekejap ni tulis ya juga untuk rujukan kamu. So kalau kita ada L equals to 2, so M value kan negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So yang ni adalah untuk D orbital. So since ada 5 value of M yang kita ada, therefore dalam D orbitals kita akan ada 5 orbitals. Kenapa penting untuk tahu benda ni? Yang ni kita ada belajar dalam 2.3 nanti bila kita nak lukis orbital diagram. Okay, so penting untuk kamu tahu P orbital, we always have like 3 orbitals. Kalau D orbital, we always have 5 orbitals. Okay, it doesn't matter dekat energy level mana sekalipun. 2p, 3p, 4p, 5p and so on. Semua ada 3 orbital. Okay, 3D, 4D, 5D, semua ada 5 orbital. So what about S? S tak kisahlah 1S, okay, 2S, 3S, 4S, 5S, semua tu akan ada satu je orbital. Sebab kalau S, L dia equals to berapa? M dia equals to berapa? Yang tu kamu try figure out sendiri. Okay? Alright. And then last kali kita ada electron spin quantum number. Yang ni pula. Yang ni pula nak tentukan apa kelas? Electron spin quantum number ni. And yang ni dia tak depends on any value yang dekat atas tu lah. Dia tak depends on L. Dia tak depends on L. Dia tak depends on M. Misal macam tengah sebut benda yang sama. N, L, M. S ni dia independent lah. Okay. And dia ada fixed value dia. Ada 2 je value dia. What is it? Electron spin quantum number ni menentukan apa? It describes the direction. Direction apa? Okay. The direction of spinning motion of
electron. Okay, so itu adalah untuk S. And since dia punya spinning motion tu sama ada clockwise ataupun anti-clockwise juga, so that is why value untuk S dia dah fix dah. Okay, so value untuk S it should be sama ada positive half or negative half. Okay, so this is it. So kenapa sebenarnya kelas? Kenapa sebenarnya kita nak kena belajar NLMS ni? Apa sebenarnya kepentingan untuk tahu NLMS ni? So Miss bagi analogi lah. Basically NLMS ni untuk kita tahu kedudukan sebenar elektron dekat mana. Okay, so analogi yang Miss nak guna ni adalah macam kamu sekarang dekat blok kan? Okay, so kamu dekat blok. So principal quantum number ni as if nak tahu kamu blok mana lah. Kamu dalam blok A kah, B kah, C, D, E, F? Depends. Okay, and then angular momentum quantum number ni pula as if macam kamu sekarang ni berada dekat tingkat mana pula dalam blok tu. Okay, so let's say kamu sekarang ni berada dekat blok A. Okay, and then dekat tingkat 2. Okay, and then magnetic quantum number pula as if macam kamu dekat bilik mana pula. Sebab dalam satu tingkat tu ada banyak bilik kan. Okay, Miss pun tak tahu berapa puluh bilik yang ada dalam satu tingkat. Okay, so let's say kamu dekat bilik nombor 7. So letak 7 kat situ, tak tahu position kamu. Okay, and let's say, Miss tahu ada dalam, mungkin ada 4 orang. Kalau tak Miss dalam asrama kamu, dalam blok kamu tu ada 4 orang satu bilik. Tapi kita anggap ada 2 je. Okay, because kita apply sikit lah pasal elektron ni. Because for electron, in one orbital, we can only occupy maximum 2 electrons sahaja. Okay, so let's say dalam bilik tu tadi ada 2 je, ada 2 je katil. Okay, and then katil double decker pula tu. Satu dekat atas, satu dekat bawah. So yang mana satu kamu punya position? Kalau atas A, kalau bawah B. Okay, so kena spesifik lah sama ada kamu katil atas ke katil bawah. So let's say kamu dekat katil bawah. So katil bawah dia guna B kecil lah. Miss guna pula B kecil kat sini. Okay, so right now basically Miss boleh tahulah position kamu dekat asrama tu dekat mana. Sama juga dengan the principal quantum numbers ni. Okay, the set quantum numbers is for us to know where is the position of electron dalam orbital tersebut. It might be dekat 1s, it might be at 2s, 2p and so on. Okay, tapi dekat 2p pula specifically dekat mana? Okay, so benda tu semua yang kita nak tahulah. Okay, so how to write set quantum number? Okay, so how to write set quantum number, kita kena follow one by one tadi yang kita belajar. So it starts with N. Okay, letak dalam kurungan N, and then L, M, and then S. Okay, so depends lah apa. Okay, so let's say Miss ambil 2p orbitals. So 2p orbitals. So 2p orbitals. Okay, so let's say kita isi satu je elektron dalam 2p orbital tu. Okay, so untuk tahu kedudukan dia ni, okay, so kita boleh tengoklah daripada 2p ni sahaja, kita boleh tahu 2 benda dah dekat sini. We can know the value of N and also value of L. Okay, so can anyone tell me the value of N dengan L untuk 2p orbitals ni apa? What is it? N equals to 2, L equals to 1. Ini ada answer? Thank you Clement. Dan ada Halus, ada Syafika, Laina. Okay, so far semua jawab dengan sama je jawapan. Okay. Oh, ada siap yang bagi the full set quantum number lagi. Ada 2, 0, 0, positive 1. Bermaksud Miss assume that yang Afiqah punya jawapan ni dia letak N equals to 2, L dia equals to 0. So kita dah ada 2 pilihan jawapan sekarang ni. Okay. Ada yang letak N equals to 2, L equals to 1. Ada yang tulis N equals to 2, L equals to 0. Siapa yang betul sebenarnya? Okay, sad boy punya jawapan. Sedih ni tengok nama kamu. Okay. Safwan to 1. Zoy to 1. Okay, alright. So the correct answer is the one yang dekat atas ni lah. Okay, so L equals to 1 sebenarnya. How exactly kita tahu 1? Because 2p, P. So kalau dia adalah p orbital, bermaksud the value of L is equals to 1. Okay, so Afiqah tadi, be careful Afiqah. Okay, 2, 0 tu merujuk kepada 2s, bukannya 2p. Okay,
So kita ada kat sini 2, 1. Okay, and then M value up to you lah. Nak letak apa? Ada 3 pilihan. It's up to you. Nak letak -1 boleh, +1 boleh, 0 boleh. Up to you. Okay, so I'll just put paling senang 0 lah. Okay, and then S value pula, bagilah mana-mana juga. Okay, you want to give half, positive half, negative half, it's up to you. Okay, doesn't really matter. So this is how you write the set quantum number, but it's just that be careful with the question. Like if the question just asks you to give the set quantum number, so you only give one quantum number then. But if the question asks you to list all possible set quantum numbers, so kamu kena listkan, ada berapa banyak nak kena list ni? Kalau dia minta listkan semua, macam mana? Adakah masih lagi nak bagi satu je? List all possible set quantum numbers. Banyak pilihan jawapan sebenarnya yang kita ada ni. List semua tu berapa banyak? Okay, yes betul lah, Miss tahu lah list semua, tapi berapa banyak set quantum number yang kamu nak kena tulis tu? 6, yes. Okay, sebab ada 6 pilihan. Okay, sebab kita punya value, because of the value of M kita lah. Okay, sebab value M ni. So kita boleh dapat 210 negative half. Okay, and then possible juga untuk dapat 21 negative 1 negative half 21 for sekejap kita Miss kena tulis lah. Miss tulis ya betul-betul. Siap kita ada pilihan apa lagi? So dia boleh jadi ni or 210 negative half, or it might be 1 so negative 1 positive half, or dia boleh jadi 1. So kita ambil lagi negative 1 tu, boleh jadi dia negative half. Okay, so ada satu lagi value M kan yang kita tak guna lagi. So kalau yang positive 1 pula. Okay, so yang ni possible. Last sekali. Okay, kita letak positive 1 juga, negative half. So ada 6 in total. Okay, ada 6 pilihan kalau dia minta kamu list all possible set quantum numbers untuk elektron yang berada dalam 2p ni. But if dia minta the set ataupun set je, baca betul-betul soalan. Dia minta sets, all possible sets. Okay, so kat situ menguji English kamu sikit. So be careful on that. Okay, so this is how you write the set quantum number. Please make sure you first labelkan dulu yang NLMS ni, and only then kamu letak equals to berapa, apa. So cukup sekali je lah untuk tulis NLMS ni. Tak perlu each time kamu tulis set quantum number tu nak kena tulis NMS, tak perlu. Okay, cukup untuk yang ni. Okay, so right. The next part, kita nak kena belajar pasal electronic configuration pula. Okay, so electronic configuration ni adalah based on kita punya number of electrons yang ada dalam elemen tersebut lah. Previously in high school, cara kamu tulis electronic configuration adalah macam ni, 2.8.8.1 macam tu kan. 2 ni merujuk kepada orbit yang pertama. And then yang 8 ni merujuk kepada orbit yang kedua. Okay, meanwhile kalau yang 8 yang second 8 tu merujuk kepada n equals to 3, and last kali merujuk kepada orbit yang keempat. Okay, so this is the one that you have learned previously in high school. But now, since kita dah belajar deeper, kita dah belajar pasal quantum mechanics, which is generally and widely used these days, okay, untuk kita identify the position of electrons. So kita kena apply lah benda tu. Okay, kita belajar sekarang ni electronic configuration. Kita apply lah orbital yang kita dah belajar pasal S, P dengan D tu nanti. So there are 3 rules needed to be applied in order untuk kita tulis electronic configuration. So can you please list out the 3 rules? Apa 3 rules yang kita kena ni? 3 rules yang kita kena apply in order to write the electronic configuration. If one of the rules kita disobey je, dia terus consider electronic configuration tu salah. Okay, so kena ketiga-tiganya kita obey, baru electronic configuration kita tu dikatakan betul lah, tepat. Okay, so we have Aufbau principle,
Hund's rule, and then kita ada Pauli exclusion principle. Okay, thank you Nell, Halus, Humphrey dengan Clement. Okay, so yes, Clement terus dia bagi the full one, tiga rules yang kita kena apply tu. So let's just have a look briefly at all 3 rules. Okay, before kita tengok kepada soalan-soalan malam ni. Okay, so Alpha principle dahulu. Okay, Alpha principle. So Alpha principle, it says that kalau kita nak isi elektron, okay, so elektron is Miss pakai short form, okay. Tapi kalau kamu kena tulis definition ni dalam soalan kafa, tulis properly lah. Elektron tu tulis dulu full elektron. So elektron is filled in or in increasing order of energy level. Okay, so electron is arranged into the orbitals with increasing order of energy level. So kita started off with the lowest energy level, which is apa kelas? What is the lowest orbital? Kalau ikut apa, kita kena isi daripada yang bawah sekali dulu kan? So apa yang paling rendah? Orbital mana yang paling rendah? 1s, that's true, okay, and then followed by 2s, 2p, and then 3s, 3p, lepas 3p, nak isi apa lepas 3p? Apa yang nak kena isi lepas 3p ni? 4s, very good, okay, so 4s, and then we have 3d, okay, and only then, okay, lepas 4s tu nak kena isi 3d pula, and lepas tu kita masuk balik 4P pula and so on. Okay. So at least kamu tahulah up to 4P tu, that should be fine. Okay. Lepas 4P tu 5S. Okay and so on lah. Okay, yang penting adalah untuk kamu tahu yang starting point yang awal-awal tu, especially bila between 4S dengan 3D ni. Okay. So make sure you fill in 4S first and only then you fill in the 3D. This is because when these two orbitals are empty, 4S punya energy level is lower compared to 3D. Okay, so 3D dekat atas, 4S dekat bawah. However, once you start to fill in 4S, lepas tu kamu start fill in 3D pula, 4S pula naik atas. 3D pula lagi rendah dia punya energy level. Okay, so be careful dekat situ. So fill in 4S first, and only then you fill in 3D. Okay, so itu according to AFAL. And then next kita pergi kepada Pauli pula, Pauli exclusion principle. Okay, so ada dua lah jenis kat sini kita boleh cakap pasal Pauli ni. So Pauli sama ada kamu nak cakap no to electron, yes, thank you Izzy. Miss baru nampak Izzy tadi dia cakap sebab nanti kalau kita dah start isi 3D lah, okay, based on apa yang Izzy cakap tu, then it will repel. So basically once we start to fill in 3D, so dia akan start repel, 4S akan naik atas lah. Dia punya energy level lagi tinggi. Okay, sekejap. Go back to the Pauli. So Pauli exclusion principle, there are no two electrons. No two electrons have the same set of quantum numbers. Okay, Miss letak QN je, okay. QN tu quantum numbers lah. Ataupun kamu boleh cakap there are no two electrons have the same direction. Okay. Itu pun boleh juga, tapi Miss jarang sikit tulis pasal same direction lah, tapi boleh je apply. Okay, there are no two electrons that have the same direction. Maksudnya bila direction ni adalah dua-dua clockwise ataupun dua-dua anti-clockwise, tak boleh. Okay, bila electron in the same orbital, mesti satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. Okay, so that is why bila dia direction dia berbeza, automatically set quantum number dia berbeza. Maksudnya kalau kita apply yang tadi dekat asrama tu kan, so dia tak boleh dua-dua tidur katil atas, dua-dua tidur katil bawah, tak boleh. Dia mesti seorang kat atas, seorang kat katil bawah. Okay, baru dia apply yang Pauli exclusion principle ni lah. Okay, and then so basically let's say kita ada 1s, kita sebelum kita pergi Hund's rule, kita tengok 1s. So kalau ada dua elektron dalam tu, basically satu going upwards, satu lagi going downwards. So yang ni dia apply Pauli exclusion principle. However, kalau kamu tengok dua-dua dia ke atas, okay, ataupun dua-dua direction dia ke bawah, okay, so yang ni salah. Yang ni dia tak apply lah. Okay, sebab bila dua-dua atas, bermaksud dua-dua maybe tidur kat atas tu, ataupun dua-dua ke bawah, dua-dua tidur kat katil bawah tu, so kan jadi sama set quantum number dia, kan? So tak boleh lah. Okay, so
Yang ni je betul. Okay, ni je betul. And last kali kita ada Hund's rule. Okay, Hund's rule ni panjang definition dia. Okay, so mari kita tulis sama-sama lah. Sampai tu kamu try tengok ayat kamu tu kenal ke tidak. So lain orang, lain sikit lah ayat dia kali. Okay, so when filling electrons into degenerate orbital. So apa degenerate orbitals ni? Okay, degenerate orbitals ni, so Mr. bagi example, for example macam 2p ataupun 3D. Okay, kenapa nak kena tengok 2p 3D? Sebab sebelum kita pergi lebih jauh, sebab 2p ni kalau p orbitals, okay, tak kisahlah 2p ke tak kisahlah 2p ataupun 3p, okay, any p orbitals including d pun sama juga, 3d ke 4d ke apa-apalah. Okay, so kalau p orbitals, okay, so dia ada 3 orbitals dalam tu, and 3 orbitals ni energi dia sama je. Tak ada satu yang lagi tinggi ke, satu lagi rendah ke, tak. So this is called as the degenerate orbitals. They have the same energy, sama juga dengan d. Okay, yes. So sampai mention Aina Latifah. Okay, thank you. They have the same energy. Okay, so ini adalah considered sebagai degenerate orbitals lah. Okay, so when filling electron into degenerate orbitals, okay, so the electrons are filled singly into each orbital first. Each orbital. Tapi ada syarat juga. Kita akan isi satu-satu dulu kan. Okay, kalau P tu tadi ada tiga orbital, kita isi satu-satu dahulu. Tapi ada satu lagi syarat yang kita kena apply selain daripada filled singly. At the same time, kita kena make sure elektron yang kita isi tu, apa persamaan dia. What is it, class? Kalau kita isi elektron into p orbital, ada satu lagi benda kita kena tengok. Yes, we have to make sure that they are in the same spin ataupun the same direction. Okay, ataupun in a parallel lah. Parallel, it has to be parallel to one another. Okay, so the electrons are filled singly into each orbital with the same spin. With the same spin before it is paired with opposite spin. Okay, and only then, kalau masih ada lagi elektron yang kita nak isi, so let's say untuk p orbital, so the first 3 kita isi each one singly dahulu, okay, but then kalau ada elektron yang keempat, baru kamu start balik daripada awal, but now kamu akan isi in opposite direction. Okay, so kalau ada yang kelima, kamu pergi pairkan dengan yang tengah-tengah tu. Kalau ada yang keenam, and then pair dengan yang kanan sekali. Okay, so itu according to Hund's rule. Okay, when filling in electron into the degenerate orbitals, so you have to first fill in singly into each orbital with the same spin before kita pairkan with the opposite spin. Okay, so all 3 rules needs to be applied, or else, okay, kalau ada some of the rules yang dia disobey, most probably kamu punya electronic configuration salah. But then ada aja elemen yang disobey rules yang dekat sini. And that is what we call as apa. And can you please give me a specific example? Siapa yang tak obey ada antara 3 rules ni? Chromium. What else? Copper and chromium. So these particular elements, okay, dia punya case is a bit different. Okay, so kita ada copper and chromium. Okay, so yang ni kita panggil sebagai anomalous and anomalous. Okay, anomalous electronic configuration. Okay, so kalau kita ikut prediction kita sendiri based on the 3 rules, adalah lain yang kita dapat. However, dia jadi a bit different, okay,
Tapi Miss tak explain further on this, okay? So what you need to know is this is due to half-filled orbital, okay? Half-filled orbital and also fully filled orbital. Fully filled orbital being more stable, okay? Half-filled orbital and fully filled orbital are more stable compared to a partially filled orbital. Okay, so somehow dia disobey one of the rules yang ada dekat atas ni lah. Okay, so compared to a partially filled orbital. Okay, but I'm not going to show to you lah. Miss Sasa yang ni pun mungkin still new to you. Miss Sasa mungkin ada yang baru je belajar minggu ni ataupun just before kita start our mid-sem break hari tu. Okay, so copper chromium, dia disobey the 3 rules yang dekat atas ni. So this is what we call as anomalous cases untuk electronic configuration. So be careful. Be careful dengan soalan yang diberi kepada kamu. Okay, so kalau kamu jumpa any question yang give you 24 ataupun 29 electron, bukan electron, proton. Okay, kalau dia bagi kat kamu copper ni, kalau misalkan dia punya proton is 29, chromium is the one with proton number dia 24, so ini kena be careful. Okay, ini kena be careful sikit because you have to give the actual electronic configuration, bukannya the prediction one. Okay, and then most probably you will be asked to explain a bit. So kita gunalah half-filled ataupun fully filled orbital tu untuk explain tu nanti. Okay, which is more stable compared to a partially filled orbital. Okay. Okay, we're done then. Okay, so kita dah settle lah untuk revision ni. Okay, so kita terus tengok soalan lah. Okay, kita tengok ada 4 je soalan hari ni. So let's have a look dekat the 4 questions given to you. Okay, so the 4 questions given to you. So let's have a look at question 1 first. So element Q, okay, dia ada proton number dia, ada 8. Okay, Q. Okay, Q, proton number dia 8. Okay, so you are asked to draw the orbital diagram of the element and then explain the tools applied in arranging the electrons in the orbitals. Okay. Oh, ada satu benda yang Miss lupa tadi. Electronic configuration. Okay, there are 2 types of writing electronic configuration. Can anyone tell me what are the 2 types of electronic configuration? What is the 2 types of electronic configuration? Apa cara kita nak tulis electronic configuration sebenarnya? Sambil Miss tunggu jawapan kamu, Miss minum sekejap ke? Yang harapan tak adalah bunyi macam Miss tengah minum air beria sangat. Yes, so kita ada SPDF notation and also orbital diagram. Okay, right? So be careful dengan soalan. Let's say the question just asks you to write the electronic configuration. So you can give either one, okay? You can write it down in a SPDF notation or you can write it down in orbital diagram. It's up to you. There's no need for you to give your answer in both ways, okay? Kamu tak perlu bagi dua-dua cara tu pun. Just give one. Okay, however, in this question specifically, you have been given the proton number and you are asked to draw the orbital diagram. Okay, so kena lukis orbital diagram lah. So with 8, so tadi kamu dah bagi tahu Miss dah, lowest energy orbital adalah 1s. Okay, so 1s kita ada satu je orbital dia. Okay, and then followed by 2s. But let's just fill in 1s dahulu. So 1s kita ada 2 je elektron kan kita boleh isi. Okay, 2s pun sama, ada 2 je elektron yang kita boleh isi. Okay, so baru 4. So kita ada bagi lagi 8. Bagi lagi 4. Okay, the next one adalah 2p. Okay, so 2p. Okay, so 2p ada 3 orbital dia kelas because ada 3 orientation tadi kan. Ada 3 value m tu tadi. So kena ada 3 orbital lah.
Okay. So jarakkan sikit daripada 2s tu. Okay. So 1s, one side, and then jarak sikit 2s, and then jarak lagi baru 2p. Tapi 2p punya orbital yang tiga-tiga ni janganlah jauh sangat. Okay. Make sure dia ada jarak, a very small space between the three orbitals. Okay. So kita ada 4 lagi tadi. So 4 tadi. So now kita nak kena apply bila dah start di jalan orbitals, we have to apply Hund's rule. Okay. So Hund's rule, according to Hund's rule, we have to fill in singly dahulu with the same spin. So baru 3. So kita ada yang keempat tu tadi. Barulah kita isi dia, kita pairkan dengan yang first tadi with opposite direction. So this will be the orbital diagram for Q then. Okay, so you are asked to explain 2 rules applied in arranging the electrons in the orbital. Kalau boleh, jangan terlalu general. Okay, because specifically you are asked to explain the rules that you use to draw the orbital diagram untuk Q ni. Okay, so try to be specific, not too general with apa yang kamu tahu dengan 3 rules tu tadi. Okay, so Miss just terus tunjuk jawapan lah. Okay, so let's say kamu jawab guna Hund's rule. So kamu boleh cakap yang pasal the 4 electrons. Okay, so this is another way of writing down your orbital diagram. Nak guna kotak pun boleh. Nak guna full headed arrow pun tak ada masalah. Full headed, half headed arrow doesn't matter. Okay, yang penting adalah the direction, whether dia ke atas ataupun ke bawah. Nak buat kotak boleh tapi buang masa sikit lah. Kamu buat line lurus tu pun tak lurus. Okay, nak buat kotak yang proper punya tak payahlah. Okay, buang masa je. So just guna yang line tu je. Okay, okay. So boleh je tapi tak ada masalah lah. If you want to draw the box boleh. So 1s, 2s, 2p kat sini. Okay, so if you explain about Hund's rule, so we will be talking about the last 4 electrons yang kita masukkan dalam 2p tu tadi. Okay, so the 4 electrons in 2p orbitals, they are spread out with parallel spin before pairing out. Okay, kalau kamu nak cakap the 4 electrons in 2p orbitals, they are added singly first in each orbital and only then with the same spin, and only then only then the 4th electron will be paired up with one of the electrons with the opposite spin. As long as maksud dia sampai, then shouldn't be any problem. Okay, lepas tu kita ada Pauli. Kalau kamu pilih Pauli exclusion principle pula. So 2 electrons occupied in the same orbital, they are in opposite direction. So as you can see, 1s, ada 2 electrons in the same orbital. So as you can see, one is going upward, one is going downwards. So meaning you are applying the Pauli exclusion principle. 2s pun sama juga. Okay, satu atas, satu bawah. 2p pula, only one of the orbital yang ada pair. Okay, so untuk yang dua ni tak perlu sangatlah untuk kamu tengok. Tapi yang kamu pairkan tu, make sure one is going upwards, one is going downwards. Okay, so itu untuk Pauli. And then alpha pula, so you can say about you are filling in the electrons according to the increasing energy level. Boleh kat situ. So just choose any 2 out of 3 ni. That should be fine. Okay, pilih je 2. Tak perlu bagi semua lah. Okay, kita dah jawab soalan. Soalan tak 2 je, so bagi 2 je. Okay, tapi ni just Miss just bagi semua lah untuk rujukan kamu. Okay, so are we okay? Any questions so far? Pasal question 1 ni, ni masih senang lagi kot, kan? Okay, ni kalau ada soalan terus tanya je. Okay, nanti Miss bacalah dekat komen ni. Okay, I think so far tak ada apa-apa sangat. Okay, so Miss terus pergi kepada question 2 then. Okay, so for question 2, write an electronic configuration for argon and give 2 oppositely charged ions having the same electronic configuration as argon. Okay, so let's say this is a question in your PSPM. Okay, so what you have to do is, okay, because you are not even given the proton number, right? So what you can do is always tengok balik the RAM table. Okay, because dekat RAM table, you can find the proton number. Okay, sebab ada argon kat situ, so you can find the proton number. So argon, kalau ikut dia punya proton number kat sini, Miss pun nak rujuk juga ni. Proton number dia 18. Okay, and then they just mention about electronic configuration. So electronic configuration meaning it's up to you. You want to give in SPDF notation ke, you want to give in
orbital diagram kah? It's up to you. Okay, sekejap Miss baca soalan ni. So, kalau guna half-headed arrow, atau full-headed arrow. Masa kelas, lecturer inform kena guna full-headed. Tapi ada kelas kawan saya still guna half-headed. Okay. Actually, it doesn't matter. It depends dengan lecturer yang ajar kamu lah. Kalau lecturer kamu ajar half-headed, guna half-headed lah. Okay. Kalau guna yang full-headed, then guna full-headed. Tapi jangan campur-campur. Jangan campur full, sekejap half. Sekejap full, sekejap half. Okay, taklah. If you are using a full-headed, semua full-headed. Kalau kamu guna half-headed, semua half-headed. Okay? Alright. So, untuk argon ni tadi. So, you are asked to write down the... Apa tu sebenarnya? Okay. Kau, okay. Sabar dulu Syed Munib, nanti kita pergi kat situ, okay? Miss pun jadi terconfuse kejap. Apa ni tadi? Write an electronic configuration for argon. Tak settle lagi kita punya argon ni, okay? So, paling senang sebenarnya, kalau dia tak minta orbital diagram, paling senang saya kalau Miss bagi je dalam bentuk SPDS notation. So, 18 electrons, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so this is the electronic configuration for argon. And then the second question, class. The second question, you are asked to give two oppositely charged ions having the same electronic configuration. Oppositely charged ion bermaksud dia nak kamu bagi satu negative ion, satu lagi positive ion. Okay, kalau kamu bagi dua-dua negative, okay, if you give me both negative ions, then you are not answering the question. But if you give both positive ions pun salah juga. Okay, so you have to give one negative ion and another one is positively charged ion, cation ion lah. Okay, so how do we do this? Because ada satu lagi syarat yang dia minta. It has to be the same electronic configuration as argon. Okay, so the easiest way is kita cari proton number. So from the list, again, you can use the list here. Try to look for elements that have, kalau nak dapat a negative ion, meaning it has less proton than argon then. So try to look up something that with 17 proton. Okay, and kalau kamu nak dapatkan a positively charged ion, then you try cari yang ada extra proton compared to argon. So kita try cari the one with 17 and also 19 proton number dia. So untuk 17, kalau kamu rujuk, Miss ni pun tak ingat, I think it's Cl, right? Chlorine has, where is chlorine? Yes, chlorine has 17. Okay, so chlorine has 17 electron. So kita boleh guna chlorine. And then the next one pula yang 19 ni adalah potassium. Potassium meaning dia adalah K. But then how do we ensure that it has they have the same proton, they have the same electronic configuration. Bermaksud Cl ni kita kena make sure yang dia punya elektron kena jadi 18. Okay, initially kalau kita tengok chlorine atom ni, ini adalah chlorine atom je, okay, sebab there's no charge. So this is atom. So with 17 proton, maksud dia ada 17 electron. Meanwhile kalau potassium pula, kalau dia neutral macam ni, so with 19 proton, meaning dia ada 19 electron juga. So untuk jadikan dia ion, so for chlorine, kita kena remove satu electron then. No, dia gain one electron, so dia jadi negatif. So potassium pula, dia boleh release one electron, so dia jadi positif. Okay, so your answer untuk yang two oppositely charged ion ni boleh jadi Cl minus, boleh jadi K plus. Kamu nak bagi macam tu pun boleh. Okay, or maybe ada lagi option lain. Anyone want to give me other option untuk jawapan dekat question 2 ni, untuk yang ion ni? Cuba kamu cari atom that has proton number 16 and 20. Yang tu pun boleh juga. Apa dia? What are another two oppositely charged ion yang ada? Very good. Okay, kita boleh ada calcium. Okay, calcium 2 plus. Sebab calcium ni dia punya proton number 20. Okay, and then what else do we have?
what are another example of ion, anion yang kita boleh bagi kat sini? Anyone? Okay, so I'll give you a clue. That particular atom, it has 16 proton. Sulfur, very good. Okay, specifically sulfide ion. Sulfide ion, sulfur is the atom. So bila dia jadi ion, kita panggil sebagai sulfide ion. So S2 negative. Okay, so you have 4 options dekat sini lah. You can give Cl minus with Ca2 plus. Okay, you can give Cl minus with K plus ataupun S2 minus with K plus or S2 minus with Ca2 plus. It must be with different charges. Okay, jangan bagi both Cl negatif dan S2 minus tak boleh. Kamu tak menjawab soalan kat situ. Nanti dapat 1 markah je nanti. Okay. So, anything yang kamu nak tanya kat sini or else kita boleh proceed with the next one lah. Okay. So, sini sepatutnya Miss nak tulis jawapan. Okay. So, there's another option actually. P3 minus. Okay. Phosphorus. Phosphide ion. Phosphide ion pun boleh juga. Okay. So, this will be another one. So, you can give any 2 possible answers as long as there are different charges. Okay. 1 positive ion, 1 negative ion. Okay. And then question 3 pula. Okay. So, question 3. So, the proton number of Y is 20. So, you first have to write the electronic configuration of Y. And then you have to predict the stable oxidation number of Y and explain. And then you have to draw the shape of orbital and give all possible sets of quantum number. Tapi specifically, you are asked to give shape of orbital and all possible sets of quantum number for valence electron class. So, kita akan fokus more on the valence electron untuk soalan C ni. Okay, so let's first try untuk jawab yang A tu. So, ni tulis dekat sebelah lah jawapan dia. Okay, so untuk Y, write the electronic configuration of Y. So again, electronic configuration, so you can give your answer whether in SPDF notation or in orbital diagram, it's up to you. So, A, so with 20 kan, ada 20 dia punya proton. So meaning ada 20 electrons, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then 3p6, and lastly 4s2. Okay, so if you give your answer in orbital diagram, lukislah orbital diagram. Jangan mix up the orbital diagram and also the electronic, the SPDF notation. Okay, and the next question, B. Okay, so you are asked to predict the stable oxidation number of Y, and then you have to explain. Okay, so in order for us to get a stable oxidation number for any elements, basically that is because they want to achieve apa class? What do they want to achieve bila kita dapat a stable oxidation number for any elements? What exactly we want to achieve? What is it? Octet, stable octet. Okay, because we want to achieve a stable octet configuration. Fully filled orbitals, well, yeah, that's true. But we focus more on the stable octet. Okay, because we want to achieve a stable octet configuration. So that is why electron tu nanti apa yang berlaku adalah it might be donated or that element might accept some of electrons. Okay, so in this particular case, how do we know exactly berapa oxidation number dia? We have to know the valence electron then. So the valence electron is always at the outermost shell. Okay, the outermost shell. So you can have a look. Okay, we have n equals to 1 here, the 1s2, and then 2s2p is from n equals to 2. Okay, and then kita ada 3s and 3p in n equals to 3. And last kali, our very outermost, like the outermost orbital yang kita ada kat sini adalah n equals to 4. Bermaksud the 4s2 here adalah the valence electron. So we have 2 valence electron kat sini. So in order to achieve octet, which one is easier class? Is it to remove 2 electron or do we accept 6 electron? Which one is easier? So adakah the oxidation number jadi positive 2 or is it negative 6? Which one? Yes, to remove 2 electrons is easier compared to kita nak accept 6 electron. Okay, so that is why the stable oxidation number for Y is positive 2.
So this is because Y needs to remove 2 electrons in order to achieve stable octet. Okay, settle. Kita dah explain kat sini. Okay, so C pula. Okay, so C apa tadi C? C tadi you are asked to draw the shape of orbital. So satu shape, okay, shape of orbital sendiri. And then, okay, kita fokus shape of orbital dulu lah. So you are asked to draw the shape of orbital for the valence electron. So again, tadi Miss dah mention dah, our valence electron is in 4s. So we only have to draw 4s then, okay? So kita draw 4s. So 4s very simple, senangnya. So we just have to draw the axis. So ni Miss lukis lain sikit compared to the one yang Miss lukis tadi. Okay, so it's really up to you how you want to draw the axis. And then because it is 4s, so what is the shape for 4s class? What will be the shape for 4s? Just revise balik. Kalau 4s, yang paling senang, maha senang daripada segala-gala shape yang kita belajar. Spherical, okay. So just draw a spherical lah. Macam ni. Dia terus fill dah untuk Miss. Okay. Then kamu just loretkan je lah. Okay, loret. Okay, settle dah. Tapi jangan lupa label. Labelkan your orbital. So this is 4s. Okay, please label your orbital. Make sure with the quantum number as well. The principal quantum number, the n value 4s. Okay, and then next, you are asked to list. Mana tadi? Dia minta list, ada satu lagi kan? Dia minta all possible sets of quantum number. Okay, so since there are only 2 electrons inside 4s, so very simple. There are only 2 possible set of quantum number dekat sini. So it might be so please do N, L, M, S. So dia boleh jadi 4, 0, 0, positive half. Atau satu lagi adalah 4, 0, 0, negative half then. Okay, very easy this one. Sebab dia involve S orbital. Dia jadi a little complicated bila kita involve ada P orbital and D orbital. Okay, but for this one shouldn't be any problem lah. Okay, so next kita pergi kepada soalan 4. Okay, I think this question macam okay jap. Okay, so Miss proceed terus. Kalau ada soalan tanya jap. Okay, so proceed to question 4. Okay, so 4, this is our last question kan. So for 4, let's just focus on A dahulu. Okay, so question A, what is the total number of orbitals and electrons in n equals to 3? Okay, soalan first ni je mungkin boleh memerangkap kamu sebenarnya. Okay, it's a bit hard at the first place. Tapi once you dah used to these questions, sebenarnya soalan ni very easy. Okay, and then A Roman 2, draw all possible shape of orbitals for set of quantum number n equals to 3, L equals to 1. Okay, so let's go back to Roman 1 dahulu. So untuk yang Roman 1 ni, total number of orbitals. That is one question. And satu lagi adalah total number of electrons. Specifically in n equals to 3. Okay, so kamu kena identify dulu. Dalam n equals to 3, ada orbital apa pula? Okay, because when n is equals to 3 class, this is Roman A. A Roman 1. Okay, so n equals to 3. Okay, so kamu kena identify the value of L, the value of M yang possible dalam tu. Okay, so kalau n equals to 3 bermaksud L value can be, what is it? When n is equals to 3, what will be the possible value for L then? Okay, remember L must be smaller compared to n. What is it? Zero, 1, 2. Very good. Anything that is less than 3, that would be the possible value of L then. Okay, 0, 1, and 2. Bermaksud, okay, the type of orbitals yang possible dekat sini ataupun type of subshell yang ada kat sini, it can be 3s, okay, it can be 3p, and also it can be 3d then. Okay, kenapa 3s? 3s sebab bila L equals to 0. And then we got 3p because the L value is 1. And then untuk L value 2, we got
3D then. Okay, so kita ada three types of orbital here, 3s, 3p, 3d. But then the question asks for number of orbital. So number of orbital, kamu kena tengok inside the type of orbital tu sendiri pula. So 3s obviously has only one orbital then. But what about 3p? What about 3d? So berapa kelas? What is the number of orbitals yang kita ada in total then? Okay, same goes to number of electron. Number of electron senang lah. Once you can identify the total number of orbitals, immediately you can find the number of electrons actually. Okay, so how many orbitals do we have in n equals to 3? 9 orbitals, 18 electrons. Okay, so let's see kalau betul ke tidak. So tadi Miss ada mention about 3s ada 1 orbital. Okay, and then 3p ada 3 orbital. Sebab n value ada 3 tadi kan. And then 3d kita ada 5 orbitals for 3D. So, kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright, so we have 9 orbitals. Okay, and the maximum number of electron that can be occupied in each orbital. Okay, in each orbital, kita boleh letak 2 electron. So, since we have 9 orbitals, so 2 times 9, so we get 18 electrons then. Okay. So we get 18 electrons here. So settle dah yang Roman 1. Okay, let's go to Roman 2. Roman 2 minta apa pula? So Roman 2, you are asked to draw all possible shape of orbitals for set quantum number n equals to 3, l equals to 1. Specifically sekarang ni, ada value L pula dia bagi. Tadi, in previous question, Roman 1, dia just bagi n equals to 3. But this time around, dia bagi specific value of L pula. N equals to 3, L equals to 1. Just like we have discussed before, this shows a subshell of 3p. Okay, so dia minta draw all possible shape pula. So kalau 3p, as you know, okay, kalau L equals to 1, bermaksud M dia adalah -1, 0, +1. So ada 3 orientation. So 3 orientation tu tadi adalah sama ada px, py, pz. Okay, so draw all the shapes. Okay, bermaksud you have to draw all the shapes. But then, okay, Miss ada sebab Miss malas nak lukis balik. Okay, so I will show you my drawing just now. Okay, so you just have to draw yang px, py, pz ni. Okay, tapi make sure kena tulis sekali sebab specifically dia dah mention n equals to 3 kan. So specifically kena letaklah 3. 3p, 3p, 3p. Okay, so 3px, 3py, 3pz. Sebab dia minta draw all possible. So semua ketiga-tiga ni kamu kena draw lah. Okay. Imagine dia minta n equals to 3 je, kamu kena lukis semua lah. Kamu kena lukis 3s, and then 3px, 3py, 3pz, and also 3dxy, 3dyz, 3dxz, including 3dx squared minus y squared, and also 3dz squared. Luckily, the question specifically asks for 3p orbitals only. So only 3 shape of orbitals yang kamu kena lukis. Okay, so Mr. draw semula, okay? So lukis 3 tu tadi. Okay, so there are 3 possible shape of orbitals for the set quantum number n equals to 3 and also l equals to 1 here. Okay, so let's move on to part B then. Okay, so question B pula. So given to you that this element here, it has a proton number of 24. 24. Be careful. 24. Okay, so determine the number of electrons with. So specifically dia nak tahu 24 ni, dia nak tahu number of electrons. Number of electrons when the n value is equals to 4. Okay, and then when the L is equals to 0. And last kali, M is equals to +1. Okay, so in order to identify the number of electrons, bila n equals to 4, L equals to 0, or M equals to +1, first thing you have to do is try to draw the orbital diagram. Specifically orbital diagram ya. Sebab kalau SPDF notation boleh juga, but it might not be helpful to some people. So for those yang perlu ada visual punya, dia nak nampak visually benda yang ada dalam kita punya electronic configuration, I think it'll be easier if you write down, if you draw the orbital diagram instead of writing down the SPDF notation. Okay, so let's try to write the orbital diagram then. Okay, orbital diagram. Okay, I said orbital diagram, right? Okay, so orbital diagram. So this element just now, dia ada nama tak?
Tak ada, dia just bagi tahu that element has a 24 proton number. Okay, so let's just call it X then. Okay, call it X. So with a 24 proton. So dia punya orbital diagram. So of course 1s. Okay, up to 4s kita akan dapat 20 electrons. Oh, dia tak sama level pula. Hopefully muat. So ini adalah 2p. Lepas 2p kita isi 3s. And then kita isi 3p. Macam tak muat. Sekejap. And then kita isi, lepas 3p kita isi 4s. Okay, sampai 4s ni kita baru ada 20 electrons. Okay, so let's fill in first. And then 3p. 4s ada 2. And then next one, ada baki lagi 4 electrons, right? Okay, so ada baki lagi 4. So kita kena masukkan into 3D then. I think I need to do a smaller orbital for 3D untuk make sure the space cukup. Okay, so ni adalah 3D. Okay, kita isi lagi 4 elektron. So 1, 2, 3, 4. Okay, so is this correct, class? Kelas pula kan? Macam tengah dalam kelas kat ini. Okay, so is this correct, the correct orbital diagram for X? What do you think? Do you agree with this? Agree. Okay. Okay, Miss nak dengar jawapan yang lain. Do you agree with this juga? Sekarang Miss ada seorang yang setuju. No. Okay, and then there's another person said no. Ada yang cakap agree. Tidak. Oh, macam ni. Dah 2 sama dah. No. Okay, dah 2, 3 dah. Okay. So yang agree tu basically dia agree lah dengan apa yang Miss tulis kan. But then yang cakap no tu, yang cakap tidak tu. Sekarang dah 3 sama dah. 3 said yes, 3 said no. Okay, but those who said no, why? Can you explain why? Boleh tak bagi tahu Miss kenapa? Position of 3D and 4S. Oh, okay. Tak ada masalah sebenarnya. Alright. Let me just tukar position because tadi dah discuss kan. If once the 3D kita isi, so 4S dia jadi naik atas kan. Okay, boleh tak ada masalah. Tapi if you leave it this way pun tak ada masalah juga. Okay, sekejap. Let me just rearrange so that the 3D pergi depan, 4S pergi belakang. Okay. So do you agree with this now then? Ataupun masih lagi disagree? Oh, someone mentioned about anomalous electronic configuration. Okay. So kenapa tu? Kenapa sebenarnya? Okay. So here comes the part anomalous electronic configuration class. Okay. Tadi kita Miss ada bagi tahu tadi about partially filled, fully filled, half filled. Okay. Whereby fully filled, half filled is way more stable compared to partially filled. Partially filled ni meaning kalau macam kita tengok 3D orbital ni kan. 3D orbital ni, kalau kita isi 1 elektron kat dalam tu, that is considered partially filled. Yang ni ada 4, that is considered partially filled. Kalau ada 7, that is also considered partially filled. Okay, kalau ada 8 pun partially filled, 9 pun partially filled. Okay, other than that, kalau kita letak 5, so since the maximum number of electron yang kita boleh isi adalah 10 kan, but let's say kita just isi 5, dan tu considered sebagai half filled. Okay, kalau yang full kita letak 10, maksudnya itu fully filled lah. Okay. So yang tu misalnya fully filled tu tak ada masalah. So partially filled adalah anything selain daripada 5 ataupun 10 elektron for d orbitals. Okay. So yes, ini sebenarnya adalah anomalous cases. Okay. Sebab if kita transfer one of the electron from 4s into 3D, okay, so I'll just draw a new one, but then I'll just focus more on the 3D and also 4s. Okay. So kita nak juga Miss lukis lurus kan. Sebab tu Miss asyik padam. Sekejap. Tak sama size pula. Okay, so this is 3D and then this is 4S. Okay, so when you transfer one of the electron from 4S into 3D, so now your 3D jadi
half filled. Okay. 4S pun masih lagi half filled. 4S pula bukanlah masih lagi half filled. 4S pun half filled juga. Okay. 4S half filled, 3D half filled. So basically you will achieve a higher stability compared to kalau kita tengok atas ni 4S fully filled. However, 3D is partially filled. Okay, so partially filled with fully filled, dia mungkin stable, but then when you transfer one of the electron into the 3D orbitals, you will achieve a higher stability. Okay, because it is said that, okay, so this one here, let's highlight kan. Okay, this one here is what we said as the half-filled orbital. Okay, so a half-filled orbital is way more stable compared to a partially filled orbital. So the actual, so untuk case macam ni kelas, you have to write down the actual electronic configuration. So you cannot use the prediction one. Okay, so let me just padam the one yang atas ni. Kenapa Miss nak kena padam? Miss perbetulkan je lah kan. Okay, so let me just perbetulkan balik. Okay, so I'll draw 5 dekat atas tu untuk 3D, and for S I'll just leave 1 kat situ. Okay, sekejap, Miss padam dah yang bawah ni so that it will not be confusing. Okay, so supposedly this is the correct electronic configuration for element that has a 24 electrons. So kena be careful lah. Dia tak mention anything pun. Dia tak mention this is chromium. Kalau dia mention ini adalah chromium, mungkin you have a clue. This is anomalous cases. Okay, so be careful. They just mention about 24 electrons. So soalan ni sebenarnya dia boleh menjerat kamu lah. Okay, so be careful on this. Alright, so let's have a look dekat soalan dia balik. Roman 1. So Roman 1 n equals to 4. Roman 2 L equals to 0, positive 1. Okay, sekejap. Let's just transfer soalan tu kat sini. So Roman 1 n equals to 0. 2 L equals to 1, I think. No. Ya Allah, aku suka aja. M equals to 4, L equals to 0, and then M equals to positive 1. Kan. Okay, alright, okay. So now you are asked to identify the number of electrons when N is equals to 4. So N equals to 4, very obvious class. How many? How many electrons do we have in N equals to 4 based on the electronic configuration yang Miss dah lukis dah kat atas tu? Okay, so just focus dengan orbitals that the n value is 4. Okay, so the n value is 4, meaning this one then. Okay, so the answer is, how many electrons are there when n is equals to 4 for this element? 4. Macam mana dapat 4? 18 electrons. Oh no. 2, ada yang jawab 2, ada yang jawab tadi ada 1 tapi dia dah delete. Okay, alright. So class, this question is based on the orbital diagram yang Mr. tulis kat atas ni. Okay, so kalau n equals to 4, meaning you only focus on 4s sahaja because only 4s has the value of n equals to 4. And as you can see, there's only 1 electron. Okay, very good. Siapa yang jawab 1 tu tadi, very good. Okay, so Miss harap tadi yang anda tersalah jawab tu tadi, you realize now why your answer is wrong. Okay, so the answer for this is electron dia equals to 1 then. Okay, the number of electrons equals to 1. Okay, and then let's have a look dekat L equals to 0. What do you know? Apa yang kamu boleh identify bila dia mention about L equals to 0 class? L equals to 0 meaning orbital mana yang kita nak kena fokuskan now? You only focus on the s orbital. Very good. So kita ada banyak s orbital dalam ni. Okay, so we have 1 s orbital, we have 2s, we have 3s, and also we have 4s. Therefore, the total number of electron here is 2, 2, 2, 1. So yes, we have 7 electron. Okay, so when L is equals to 0, the number of electron we have in this element is 7. Okay, very good. Ini macam lancar je. Ramai je yang dapat terus jawapan. Okay, very good. So what about the last one? The last one Miss tak nak bagi tahu dululah. But you can try. Kalau yang last kali tu M equals to positive 1. So how many electrons are there in M equals to positive 1? When M is equals to positive 1. Cuba try pula ini. Without Miss explain anything about this.
6. Okay. Ni dia dah start tak sure kan? I think 5. Okay, so we have 2 answers here for now. 6, 5. I need more answers. I want to know jawapan yang lain. Ada yang jawab 4. Okay. Alright. So we have 4, 5, 6. Ada yang jawab 6. Ada seorang lagi jawab 6. 5. Lagi. 5. 8. Oh, 5 I think. Oh, okay. So one of you changed your answer already. Ada yang jawab 4. 12. Okay. Alright, okay. So, bila m equals to positive 1, okay, daripada sini kelas, sekejap, kita fokus more on the m equals to 1 dulu. Miss tulis dekat atas ni lah. Okay, bila m equals to positive 1, what would be the possible value of L then? Kamu kena fikir macam terbalik sikit. If m equals to positive 1, what would be the possible value of L? So, L might be 1. Okay, it might also be 2. Jangan lupa. Okay, sebab kalau L equals to 2, kita ada negative 2, negative 1, 0, positive 1, and positive 2. So, when L is equals to 2 pun sama juga. Okay, masih lagi ada possibility untuk kita dapat positive 1, value M equals to positive 1. So, 3 pun ada, 4 pun ada, 5 pun ada, and so on. Okay, tapi let's just focus with L equals to 1 and 2 because when L is equals to 1, bermaksud dia merujuk kepada P orbital. When L is equals to 2, dia merujuk kepada D orbital. And we have both P and D orbitals dalam ni. Okay, bermaksud now class, kita lebih kepada, kita fokus kepada 2P, kita fokus kepada 3P, and kita fokus dekat 3D. 3D is also included. Okay, so what I'm gonna say here right now is, okay, you know that value M, bila L equals to 1, okay, kita tengok untuk P ni dulu. When L is equals to 1, value of M ada 3 possibility kan? Value of M might be negative 1, might be 0, might be positive 1. Okay, so kita just anggap ataupun kita just assume je the first orbital is when the M value is negative 1. The center one is when the M value is 0. The right one is when the M value is equals to positive 1. Tapi this is not fixed. Okay, the negative 1, 0, positive 1 actually can be anywhere. Mungkin sini yang 0 sebenarnya, sini yang negative 1, sini positive 1. Doesn't matter. Benda tu tak fix. Okay, benda tu tak fix pun. But let's just assume now yang ni adalah negative 1, 0, positive 1. Because kenapa tak kisah? Sebab after all the orbitals are fully filled. Okay, so it doesn't matter kita nak letak negative 1, 0, positive 1 dekat mana-mana pun. Okay, jadi daripada sini pula, so let's say kamu dah assume that yang the most right one adalah positive 1. Okay, jadi untuk M equals to positive 1, daripada 2P kita ada 2 elektron. Okay, and then same goes to 3P. So daripada 3P pun kita boleh nampak ada negative 1, 0 and positive 1. So again, so kita ambil je, let's say yang paling kanan tu adalah positive 1. So kita ambil 2 elektron daripada 3P tu, it belongs to M equals to positive 1. Okay, what about 3D? So dalam 3D pula, okay, kita ada negative 2, negative 1, 0, positive 1 and also positive 2. Okay, so Miss ambil yang the one yang Miss label sebagai positive 1 tu. So we just take out that particular electron. So in total, okay, tengok yang color blue tu je, yang Miss highlight color blue je. So in total we have 5 electrons. Very good. Siapa yang jawab 5 electrons? Siapa yang jawab Zoy? Kamu siap Zoy nanti dalam kelas? Siaplah kamu Zoy jawab 100,000. Tunggulah kamu. Okay, so electron kita ada jawapannya ni 5 elektron. Okay, so settle. Okay, bukan 1, bukan 6, macam tu bukan. Okay, so the answer is 5 electrons. Okay, you clear on this? Settle dah kan? Did I answer everything already? Yes. Okay, so any question? Tepat-tepat kita habis masa ni, 1.5 jam. Okay, so anything nanti kamu boleh tanya lecturer kamu lah. And I think the answer scheme later on, kalau kamu perlu, just ask from your own lecturer, your chemistry lecturer. Okay, so I think that's all for now. Sekejap Miss tengok kalau ada sempat ada anyone nak tanya soalan, or else we will end this session. Okay, don't forget to click on the link kehadiran. Okay, so siapa yang hadir ni, kamu boleh click on the link and then fill it up. Okay,
Jangan lupa lah, please enter nanti. Okay. So our next series will be, I'm not sure bila, Miss pun tak ingat bila kita punya next series. Wait, let me just check. Next series will be on chapter 4. Okay, chapter 3 tak ada sebab chapter 3 dia just assignment punya topik kan. So tak ada. So chapter 4 nanti baru kita akan ada another Chemophilic series. Okay, so don't forget to fill in the attendance form. Alright, so I'll see you guys around. Thank you for joining me tonight. Bye bye. Assalamualaikum.